Baik, Ibu sekalian, setelah kita merencanakan asesmen dan mengembangkan instrumen asesmen pada sesi sebelumnya, pada sesi ini kita akan membahas klausul selanjutnya yaitu 442, step 2, prepare the candidate. Nah, ada 7 tahap yang harus kita lakukan dalam prepare the candidate ini. Yang pertama adalah explain the context, purpose of the assessment and the assessment process. Kemudian explain the competency standard to be assessed and the evidence to be collected. Kemudian outline the assessment procedure, the preparation which candidates should undertake and answer any question. Kemudian assess the needs of the candidate and establish any allowable adjustment in the assessment procedure. Kemudian seek feedback regarding the candidate's understanding of the competency standard, evidence, requirement, and assessment process. Kemudian determine if the candidate is ready for assessment and decide on the time and place of the assessment and develop an assessment plan. Kemudian untuk membantu dan menjaga performance dari asesor, Toolbox AM ini memberikan checklist for asesor yang digunakan selama proses assessment, yakni prior, kemudian during, dan after. Silahkan dipelajari untuk ini bagi pegangan dari para asesor di dalam untuk menjaga performance dari asesor kompetensi. Langkah selanjutnya adalah 443, step 3, collect and judge evidence. Nah, yang pertama, establish plan gathering sufficient and quality evidence about the candidate performance in order to make the assessment decision. Kemudian, source or develop assessment materials to assist the evidence gathering process. Kemudian, organize equipment or resources required to support the evidence gathering process. Keempat, coordinate and brief other personnel involved in the evidence gathering process. Establish and oversee the evidence gathering process to ensure its validity, reliability, fairness, and flexibility. Yang keenam, collect appropriate evidence and match compatibility to the elements, performance criteria, range of variable, and evidence guide in the relevant unit of competency. And yang 7, incorporate specified allowable adjustment to the assessment procedure where appropriate. This is the collect and judge evidence. Langkah selanjutnya adalah 444 atau step 4, record assessment. Mari kita baca sama persyaratannya, yakni evaluate the evidence in terms of validity, consistency, currency, equity, authenticity, and sufficiency. Kemudian consult and work with other staffs, assessment panels member or technical expert involved in the assessment process, and then record details of evidence collected and make adjustment about candidate competency based on the evidence and the relevant unit of competency. Saya kira ini juga sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini di sistem SKKNI kita. Nah, berikut adalah formulir rekaman yang dapat digunakan sesuai dengan rencana asesmen tadi. Ini adalah observation checklist. Kita tinggal memakainya. Kemudian ini adalah third party statement. Kita juga tinggal pakai. Langkah selanjutnya adalah 445, step 5, provide feedback on the assessment. The assessor must provide advice the candidate about the outcome of the assessment process, include clear and constructive feedback on the assessment decision, and then information on ways of overcoming any identified gaps in competency revealed by the assessment,
and then the opportunity to discuss the assessment process and outcome, and information on reassessment and appeal process. Dan berikut adalah formulir FR feedback form yang digunakan untuk feedback. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah 446, yaitu step 6, record and report the result. Nah, terdapat hal yang harus dilakukan, yakni mari kita baca bersama-sama persyaratannya. Record the assessment outcome according to the approved policies and procedure, and then maintain record of the assessment procedure, evidence collected, and the outcome according to the approved policies and procedure, and then maintain the confidentiality of the assessment outcome, and organize the issuance of qualification and or statement of attainment according to the approved policy and procedure. Nah, berikutnya adalah formulir rekamannya, yaitu kompetensi recording sheet untuk setiap unit kompetensi. Dan berikut kompetensi recording sheet bila untuk satu skema sertifikasi. Ini adalah lanjutannya untuk satu skema sertifikasi. Nah, berikut adalah langkah kompilasi instrumen asesmen beserta contohnya. Silahkan scan QR code ini sebagai gambaran bagaimana kita melakukan kompilasi dari instrumen yang dengan tambahan beberapa hal yang termasuk di dalam evaluasi asesmen. Langkah selanjutnya adalah 447, review the assessment process. Mencakupi hal-hal seperti berikut, mari kita baca persyaratannya. Feedback on the assessment process will be helpful to the assessment center. So, review the assessment process by the assessor is valuable. The assessor should be encouraged to report on the positive and negative features of assessment to those responsible for the assessment procedure and make suggestions on improving the assessment procedures to appropriate personnel in the TPCB. In addition, the assessor may be involved in providing feedback and counseling to the candidate, if required, regarding the assessment outcome or process, and to provide the candidate with information on the reassessment and appeal process. The assessor should report any assessment decision that is disputed by the candidate to the appropriate personnel in the TPCB and participate in the reassessment or appeal according to the approved policies and procedure. Dan berikut adalah formulirnya sebagai checklist sekaligus laporan evaluasi. Dan langkah terakhir adalah 448, recognition of current competency. Mari kita baca sama-sama persyaratannya. RCC, also known as a skill recognition audit or SRA, this process is a learning and assessment pathway which encompasses the RCC skill auditing gap analysis and training credit transfer. The RPL is a similar process to the RCC that recognizes previous study or learning which can be mapped against competency standard. The RPL is the process that gives current industry professionals who do not have a formal qualification the opportunity to benchmark their extensive skill and experience against the standard set out in its unit competency or subject. The RPL can also contribute to improve employability, mobility, lifelong learning, social inclusion, and self-esteem for the industry professional.
Dan berikut adalah formulir rekaman portfolio verification checklist untuk mengakomodasi peserta dari kalangan praktisi tadi. Ibu bapak sekalian, berikut adalah contoh dokumen instrumen assessment yang sudah dikompilasi. Silahkan di-scan QR code ini untuk mendapatkan dokumennya. Baik, Ibu bapak sekalian, kita sudah bahas penuh seluruh persyaratan MRATP ini, dan well done. Sehingga kita berikutnya kita sekaligus mari kita mencoba untuk menggambarkan atau mendapatkan gambaran yang lebih makro lagi. Maksudnya adalah dari awal, dari pendidikan pelatihan sampai kepada sertifikasi pada sesi berikutnya.